男配影星尹汝贞颁发最佳男配角奖，给一位有听觉障碍演员。I just wanted to say that this is dedicated to the deaf community, the CODA community, and the disabled community. This is our moment. 伊是去听甲家庭做背景的感动故事，跃动新旋律。毋但是本届奥斯卡欧美，歌查某主角爸爸的特洛伊·科特苏尔，嘛成为奥斯卡史上第2位耳仔听无得奖的演员。啊，有名导演史蒂芬·史皮伯的《西城故事》查某配角亚丽安娜·戴博塞，头一摆提名就摕到奖项。Openly queer woman of color and Afro-Latina who found her strength in life through art. And that's what I believe we're here to celebrate. 今年一支影片伫咧车顶摕到奥斯卡最佳国际电影，嘛是日本电影等13年，搁一摆摕到这个奖项，互导演徛喺台顶欢喜甲大家说多谢。I'd like to thank all the members of the Academy for having us here, and I'd like to thank Janus Films, Sideshow, Warner Media 150, and Cinetic for bringing Drive My Car to United States. Thank you very much. Only together can we stand a chance. 本届一位10项，包括最佳影片沙丘。典礼开始了后，小林煞摕到最佳摄影、最佳视觉效果和配角，摕到今年大部分的技术奖项。不管是啥人摕到大奖，受到疫情影响，等2年时间，总算会当个正常举办大规模的颁奖盛事。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞订阅，并且开启小铃铛哦。